Buenos dias. Good morning. Victims and survivors who are with us today, Vice President of the European Commission, Commissioner, Ministers, Excellencies, ladies and gentlemen who are with us in this beautiful museum, and those who are following this ceremony online, it is an honor for me to welcome you to the 20th European Remembrance Day for Victims of Terrorism. This is a highly symbolic event here in Madrid and far beyond for the victims, the survivors, the hostages who have suffered and still suffer. This is a highly important event for the European Union to express our strong commitment and support to victims. I'm now delighted to give the floor to Mrs. Ylva Johansson, European Commissioner for Home Affairs, to open this event. I also would like to welcome you all, and especially all the victims that are here, because this is your day. When I spoke to Spanish friends telling that we're going to have this memorial here in Madrid today, 20 years since the attack, and people say, is it really 20 years? It seems so recent that it happened. It's hard to believe 20 years has gone. Now the city is at peace. 20 years has passed, but pain remains. Now it's 11 o'clock. By 11 o'clock, 20 years ago, 10 bombs has exploded in trains in Madrid, ending the lives of nearly 200 people and wounding many, many more. In face of this atrocity, there was also solidarity. More than 11 million people, more than a quarter of the population of Spain, protested in the streets against terrorism and in support of victims. That day, the 11th of March, 20 years ago, all of Europe stood with Spain, like we stand with Spain today, in this moment of memory. Out of this terrible tragedy also came this commemoration, the European Day of Remembrance, a day to remember, honor, and support all those who fell victims to terrorism. Among you today are survivors or relatives of the Madrid attacks, but also of the Piazza Fontana bomb attack in Milano, 55 years ago, 1969. And most recently, of the 7th of October attack last year. You are living in fear for loved ones still held hostage. And there are victims of many attacks in between, from all over Europe and across the globe. From New York in the west to Afghanistan in the east, from Brazzaville in the south to Turkey in the north. This day is for you and for all those who cannot be with us today. It's always an honor to share this day with you. This is now my 4th time as Commissioner. I know that for you coming here, it's like coming home. Here, you don't need to explain. You don't need to explain the sudden act of senseless violence, what it means to lose a parent, a partner, a child, what it means to lose your health, mentally, physically, or the problems you face with bureaucracy. Here you find understanding without speaking. As victims, as survivors, you are a community of shared understanding and a community of support. But you are also a community of action. Catherine Bertrand, you were in the Bataclan, there you are, to discover a new rock group. You heard noise, you thought it was fireworks. You saw people falling, you could smell the gunpowder,
you escaped. At home, you were so happy to be alive, but then came the nightmares, the guilt, the fear. You say it's like carrying a ball and chain with you all the time, and often the ball gets very big and very heavy. Drawing is your life. Last year, you gave me the wonderful book you draw, Chronique d'une survivante. I tried to read it in French, but as I promised you last year, we have supported a translation to help more people deal with their own big black ball. And now your book is translated into English, Spanish, Italian, and German, and everyone should read it. And Marion Van Riet, you went to New York. You were cycling along the Hudson with your family. Then a truck hit you from behind in an attack that killed 8 people and hurt many more. You were taken to hospital where they amputated your legs, and you spent a lot of time in hospital far away from home. Your husband, who was also hurt, said, "We have a mountain to climb." And climbing a mountain is now literally what you're doing to help other survivors. You're cycling up a mountain together, because together you are stronger. I see strong women who are supporting others by taking action, like many of you here today. You have the European Union behind you. We are updating our EU laws to better protect your rights. We have set up a new EU Centre of Expertise for Victims of Terrorism. And I compliment the Spanish authorities for making good use of our new EU law against terrorist content online. Spain is issuing many removal orders to take down terrorist propaganda. Propaganda praising the Utøya attack in Norway and the October 7th attacks. Devastating attacks that struck some of you here today. Thanks to EU law and Spanish actions, this propaganda is being taken down. The threat is rising, but so is our vigilance. Just last week, police action prevented 2 major attacks, one in Sweden and one against a music venue in Brussels, with suspects arrested thanks to EU police cooperation. And you, relatives, victims, survivors, are our most important ally in the fight against terror. When you speak, school children listen. You say talking to children is like magic. They listen in total silence. Your stories inspire me to do my job, to work for a safer Europe, today and every day. So I would like to say thank you. Thank you for bearing witness. Thank you for all actions you are taking. I thank you on behalf of a grateful Europe. Thank you. Thank you very much, Madam Commissioner. I will now give the floor to Mr. Margaritis Skinas, Vice President of the European Commission, in charge for promoting our European way of life. Queridos ministros, autoridades, invitados, familiares, víctimas. Estamos aquí hoy reunidos por una ocasión trágica, triste, devastadora. Honrar a las víctimas y a los supervivientes del bárbaro atentado de marzo de 2004. También rendimos homenaje a todas las víctimas del terrorismo, donde quiera que se produzca en nuestro continente y más allá. Las víctimas tienen el derecho a no olvidar, a ser recordadas. El terrorismo es la antítesis del modo de vida europeo. Es una manifestación violenta de intolerancia que usa el miedo y el odio como arma de destrucción. Los atentados terroristas pretenden amenazar la seguridad, la libertad, el pensamiento, la convivencia y la diversidad
que constituyen el tejido mismo de la sociedad europea. Si el objetivo de quienes promueven dichos ataques es debilitarnos, dividirnos, enfrentarnos, han fracasado. Hoy estamos más convencidos que nunca de la necesidad de proteger nuestra sociedad, lo que nos representa. Y ello no es solo una convicción. En los últimos 20 años, los avances en la lucha contra el terrorismo no tienen precedentes. Hace 4 años, 2020, alcanzamos un gran hito con el lanzamiento de la Unión Europea para la Seguridad, un paraguas protector a escala europea para todos los ciudadanos de nuestra Unión. Hemos construido un enfoque innovador que aúna seguridad interior y exterior, que permite luchar contra las amenazas físicas, pero también en la red e híbridas, y que nos equipa de un arsenal de seguridad cada vez más completo y más sofisticado. Hoy en día disponemos de medidas comunes a los 27 Estados miembros, medidas comunes para proteger nuestras fronteras comunes, nuestras infraestructuras críticas, nuestras redes de comunicación. Todos medios que el terrorismo instrumentaliza con fines destructivos. También hemos regulado la protección de espacios públicos, ya que, como fue el caso de Madrid, los terroristas atacan cobardemente donde la gente se reúne y donde vive y se transcurre nuestra vida cotidiana. Al mismo tiempo, sabemos que las amenazas a menudo tienen su origen fuera de nuestro espacio común. Sobre todo en los últimos años, el contexto geopolítico turbulento, las guerras que han llegado a nuestra frontera y el extremismo violento aumenta de forma exponencial. Estos factores no son aislados, no son coincidencias. Pueden hacer tambalear nuestro modelo de sociedad, nuestra democracia. Por ello, debemos trabajar juntos entre los europeos y también con nuestros socios y aliados internacionales que comparten nuestra voluntad para la paz y la seguridad. Estos, señores y señores, Europa representa actualmente, en un contexto mundial turbio, nosotros seguimos representando una isla de bienestar que algunos quieren atacar, que algunos quieren destrozar. No lo permitiremos. La lucha contra el terrorismo será una tarea ardua. Nadie como España y los españoles saben lo importante que es unir esfuerzos, movilizar a la ciudadanía, usar la voz y la ley como únicas armas. Pero sobre todo hoy, 20 años después, es nuestro deber moral, político y ciudadano mostrar solidaridad hacia las víctimas. Un deber solemne que a escala europea les aseguro figura en primera página y que algo que nunca dejaremos atrás. No olvidaremos. Siempre estarán con nosotros las víctimas y nos darán fuerza para continuar. Muchas gracias. Thank you very much, Vice President. Ahora doy la palabra al señor Fernando Grande Marlaska, Ministro del Interior de España. Buenos días, autoridades, amigas, amigos, representantes de las asociaciones de víctimas del terrorismo
víctimas del terrorismo. Comisaria Johansson, quiero en primer lugar pedirte que transmitas a la presidenta von der Leyen y al resto de miembros de la Comisión Europea el agradecimiento del Gobierno de España por haber elegido de nuevo la ciudad de Madrid como sede de los actos del Día Europeo en recuerdo de las víctimas del terrorismo. Nos honra poder acoger esta conmemoración aquí en Madrid, una ciudad que hace hoy 20 años sufrió un atentado yihadista que acabó con la vida de 193 personas y causó herida a más de 2.000 víctimas. Es la mayor matanza terrorista nunca perpetrada en suelo europeo. Nos conmueve la elección de esta fecha como Día Europeo en recuerdo de las víctimas del terrorismo. Siempre hemos visto en aquel gesto una hermosa muestra de solidaridad que nos reconforta y nos apela para redoblar nuestro compromiso con los mejores y más elevados valores del ser humano, que son los mismos con los que construimos la Unión Europea. Quiero dar la bienvenida a todas las delegaciones de las asociaciones y organizaciones de víctimas del terrorismo que habéis querido acompañarnos en esta conmemoración. Madrid y, por extensión, España es vuestra casa y confío en que durante vuestra estancia sepamos transmitiros la admiración y el respeto que os profesamos por el trabajo que realizáis y las virtudes cívicas que encarnáis cada uno de vosotros. Os aseguro que no es una frase obligada por el protocolo. Tras 60 años sufriendo los embates del terrorismo de muy distinto signo, la sociedad española ha aprendido muchas cosas sobre esta violencia y una de las más importantes es que la derrota del terrorismo comienza siempre cuando somos capaces de enfrentar el terror y de reivindicar a sus víctimas. La victoria sobre el terrorismo nunca es completa si no va acompañada de verdad, memoria, dignidad y justicia para todas vosotras. Hoy podemos constatar con satisfacción que desde hace ya muchos años estos principios iluminan también la política de la Comisión Europea hacia las víctimas del terrorismo con distintas iniciativas que pretenden siempre garantizar el apoyo y la protección que necesitáis, el acceso a la información relevante que os afecta, la oportunidad de expresar vuestras necesidades y vuestras preocupaciones y participar siempre de manera activa en la formulación de las políticas europeas relacionadas con el terrorismo. Los Consejos de Ministros de Asuntos de Interior y Justicia de la Unión Europea, celebrados durante el pasado semestre de presidencia española del Consejo de la Unión, han reafirmado nuestro compromiso institucional con las víctimas del terrorismo para dar un paso más en su reconocimiento y en el respeto necesario a vuestra dignidad. En estas reuniones, todos los miembros del Consejo de Ministros de Asuntos de Interior hemos coincidido en que el recuerdo de las víctimas del terrorismo es vital para vuestra recuperación, pero también para el fomento de la cohesión social y para la defensa, como se ha recordado, de nuestros valores democráticos. Y es también un poderoso instrumento para crear conciencia acerca de las consecuencias humanas del terrorismo e impedir la radicalización violenta. España ejecuta desde el año 2020 un Plan Estratégico Nacional de Prevención y Lucha contra la Radicalización Violenta, fruto del trabajo conjunto y consensuado de la Administración y la sociedad civil española. Su objetivo principal es establecer un marco efectivo de prevención, conocimiento de los procesos y tratamiento de los extremismos violentos para lograr una sociedad más sensibilizada, consciente, segura y también resiliente. Ese plan encauza la participación española en la estrategia europea contra la radicalización violenta, de la que quiero destacar un instrumento concreto, la Unidad Europea de Notificación de Contenidos de Internet.
Esta unidad desarrolla una labor esencial para la detección temprana de contenidos y mensajes radicales en la red y ha generado mecanismos esenciales para su eliminación. Como ministro del Interior, no olvido que la primera obligación de los gobiernos y de la Comisión Europea es trabajar juntos, en estrecha colaboración, para prevenir y combatir el terrorismo, para reducir también la vulnerabilidad de la ciudadanía europea e impedir que aumente el número de víctimas de actos terroristas. En este punto quiero mostrar mi reconocimiento a todas las fuerzas de seguridad europeas que centran su actuación en la lucha contra el terrorismo, así como a las unidades policiales y militares de los países de la Unión desplegadas en las misiones internacionales que prestan apoyo a los gobiernos locales y a sus cuerpos policiales para mejorar sus estrategias antiterroristas. El terrorismo constituye una de las principales amenazas para la sociedad europea, que es abierta y plural, y atenta contra los valores y principios esenciales que rigen nuestra convivencia. España sabe bien que la estrategia antiterrorista más eficaz consiste en mantener en todo momento la firme determinación de llevar la iniciativa frente a los terroristas y en movilizar todas las capacidades del Estado y de la sociedad en su conjunto. Por eso, la Unión Europea debe dotarse de una sólida memoria democrática pública y compartida, en el que las víctimas del terrorismo seáis el baluarte de fortaleza del sistema democrático de libertades con el que queremos construir nuestro futuro. Para conseguirlo, tenemos una tarea pendiente de reparación, de defensa de la memoria de quienes han sido asesinados, heridos, secuestrados o amenazados por las diferentes organizaciones terroristas que han atacado, que atacan todavía hoy nuestros valores europeos. Queremos un futuro de paz y libertad para la sociedad europea y el camino para llegar a él debemos recorrerlo de la mano de vosotras, de las víctimas del terrorismo, porque encarnáis, como decíamos, los mejores valores, los más útiles para alcanzarlo. Nous désirons un avenir de paix et de liberté pour la société européenne. Et pour y arriver, nous devons parcourir ce chemin à côté des victimes du terrorisme parce que vous incarnez les meilleures valeurs, les seules utiles pour y parvenir. We wish a future of peace and freedom for the European society, and we will walk that path together hand in hand with the victims of terrorism, because you embody the best values, the most useful ones to achieve it. Thank you very much. Merci bien. Muchas gracias. Muchas gracias, señor ministro. I have the pleasure now to give the floor to Mrs. Annelies Verlinden, Minister of Interior of Belgium, representing the EU Presidency of the Council. Ladies and gentlemen, but first and foremost, you, victims and survivors who are with us here today. As we stand together here in the heart of Madrid, we are reminded of the enduring strength and resilience that define us in the face of adversity. Today, we come together to honor the memory of those we've lost to senseless acts of terrorism. Our gathering here is a powerful testament to our collective commitment to never forget the lives taken too soon and to stand in solidarity with the survivors, whose courage inspires us all. In the wake of the devastating terrorist attacks that took place over the last 2 decades, our countries were confronted with an urgent need to enhance national security and to fundamentally re-evaluate and strengthen support to the victims of such unspeakable acts. Our response to these challenges have been both robust and reflective of a deep commitment to the principles of democracy, justice, and human rights. The terrible attacks hitting Brussels in March 2016 revealed the full measure of the complex needs of terrorism victims.
Recognizing this, the successive Belgian governments expressed the ambition to embark on a comprehensive strategy aimed at providing them and their families with the support they need. This strategy encompasses immediate crisis response, long-term medical and psychological care, legal assistance, and financial support to cover medical expenses and compensate for loss of income. We are not yet there, and there is work to be done, but Belgium has made significant reforms to protect and empower victims, to simplify compensation claims, and ensure that victims' rights can be put central in the criminal justice process. Human contact is of fundamental importance, and I would like to take this opportunity to thank the justice assistants who supported the victims and their families during the trials, especially those of the Brussels attacks. I would also like to thank the American services who offer invaluable support to the victims of the terrorist attack by the Hudson River in 2017, and all the other persons doing remarkable work for the victims. In navigating the aftermath of terrorism, Belgium has not only sought to bring perpetrators to justice, but also to forge a path of healing and resilience for those affected. This path is illuminated by the words of Mohammed al-Bashiri, who lost his wife during the attacks on Brussels in 2016, and whose profound message in the face of personal tragedy encapsulates our spirits. Si je reste debout, ce n'est que grâce et par l'amour. If I'm still standing, it is because of love. The love for my wife, the love for my children, the love for life, the love for humanity. Love is the base that every idea, every conviction, every human being should rest on. Love should be a universal force driving all communication between us, people. Al-Bashiri's words remind us of the power of love over hatred, compassion over revenge. And as policymakers, it is our duty to embody these values in our actions and decisions. An important milestone in Belgium was the establishment of a specialized unit within the existing Commission for Financial Aid for Victims of Intentional Acts of Violence. This unit wants to offer a centralized point of access for victims of terrorism seeking assistance. It underscores our commitment to treating these victims with the dignity and respect they deserve. As administrative procedures can be long and tedious, certainly after the shock of a terrorist attack, the government recently extended the deadline for filing a compensation claim to 5 years. This remains work in progress, and Belgium is eager to learn from other countries and to work within the European Union. The fight against violent extremism and terrorism is very high on the agenda of the Belgian presidency of the Council of the European Union. One of our top priorities is tackling terrorist online content. We have no other choice in today's rapidly evolving technological environment. And I would like to add not only the technological environment, but also the geopolitical environment. The ongoing war of aggression in Ukraine and the war between Israel and Hamas can trigger violent radicalization, especially taking into account the spread of disinformation online. We're closely monitoring those developments and their impact on the terrorist threat in Europe. We also discussed this exactly 1 week ago during the European Council of Ministers of Home Affairs in Brussels. The Belgian presidency carries in-depth work on the follow-up of radicalization within prisons and of radicalized prison leavers and the cooperation and exchange of information among counter-terrorism services and migration and asylum authorities. Terrorism is the horrible teacher, and this lesson was taught by the terrorist attack in Brussels on 16 October last year, in which 2 Swedish citizens lost their life. On this day of European Remembrance Day for Victims of Terrorism, and 20 years after the heinous attacks here in Madrid, we must remember all those whose lives were suddenly taken,
their families, and those who live every day with the unforgettable stigma of these tragedies. But this day is a symbol, and the effort to combat terrorism and its impact must be an everyday commitment. I would like to express particular thanks to the victims testifying today, as well as to those who are contributing in other ways to help us to fulfill this commitment. Indeed, we are stronger together, and we shall leave no one alone. I am taking your courage and resilience as a directive example for my own engagement and responsibility. Thank you so much.